Hello friends, myself Savita Patil, Assistant Professor, Government Degree College, Kamalapur. Welcome to the today's session. In my today's class, we shall see the departmental accounts. That is the most important, the first chapter under the financial account. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Now this is a COVID pandemic. Now what happened is online classes are made compulsory. So ನಿಮಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will also have the fun for the learning or get the interest, love the subjects, and make the investment of time in studies. Okay, so let us start the departmental accounts. That is contents of the today's session: introduction, meaning, objectives, methods, allocation of expenses, calculation of purchase and sales ratio, interdepartmental transfer. These are the various things with important things that we shall discuss in my today's class. Okay, now ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಒನ್ ರೂಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ us ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, now this is what the brief introduction. Every business organization wants to increase its profits. The profits can be increased only when it increases its sales. If a business organization deals with single product or service, it is not possible to increase the sales. Therefore, today many of the organizations deals with variety of goods and services. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he is to deal with the different products under the same roof. Okay, when the business firm is dealing in whole variety of products or services in the same premises, each class of product or service may be treated as separate division or section. Such sections are technically known as departments. Okay, there are different departments. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, marketing departments, production department, finance department, there are various departments are there. Okay, now let us have the brief meaning. The business which deals with variety of goods and services in one roof makes various divisions or compartments to deal with each class of goods or services. Such divisions or compartments are called departments. Really? The business which deals with variety of goods and services in one roof, ಅಂದ್ರೆ one single roof ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. Such divisions or compartments are called departments. For example, if a business is dealing in grocery items, kitchen appliances, mobile and televisions, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Such business may be divided into 4 departments, namely grocery department, kitchen department, mobile department and television department. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿಂದ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, the trading and profit and loss account are prepared for the purpose of ascertaining the result of business as a whole, and the result of each and every department separately is known as departmental accounts. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಝೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ದನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ net profit, which we can understand the all the 3 departments separately. X department ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, Y department ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, Z department ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, we can understand. That is why there is a need to prepare the departmental accounts. Sorry. Objectives of departmental accounts. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, why you have to prepare the
departmental accounts. Okay, that is to ascertain the result of each and every department separately. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿನ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ objective. The third will be to know the relative efficiency of each department. Andre one department efficiency ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, then the fourth will be to make necessary steps to improve the efficiency of department which is not performing well. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಪ್ಪ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, that we can understand with the help of the preparation of the departmental accounts. The next will be to have a proper control over the management of each department. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ there is a need for the preparation of the departmental accounts to frame proper salary and wages administration policy based on the performance of each department. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ departmental accounts. Then, now let us have methods of departmental accounts. ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 methods of keeping department accounts. Independent basis, that is separate set of books kept for each department. Under this method, each department is treated as separate unit and accounts was kept independently. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Every department has to prepare separately trading and P&L account, that is at the end of accounting year. This method is very expensive. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. Next will be columnar basis. Okay, nam studies ಅಲ್ಲಿ this we can apply. Okay, this method is applying when the size of the organization is small. The entire bookkeeping system for the business as whole is generally kept by central accounts department. Or the even what we have discussed, that is the different accounts, the different departments we can ascertain in a column. Okay, that's all. Now, this is the most important gist of our today's discussion. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. This is ಇದೊಂದೇನ್ ಬಂತು, if you understood very clearly, we can solve a number of problems. Okay, this is what the common expenses should be allocated among various departments according to the given ratio. If the ratio for common expenses is not given, the following basis of allocation should be used. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚಬೇಕಂತ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್, ಆಕ್ಟ್ರೈ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಖರೀದಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಹಂಚಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ expenses incurred on sales, commission, discount allowed, carriage outward, advertisement, bad debt, selling expenses, general expenses. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಹಂಚಬೇಕು, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೇಟ್ಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಹಂಚಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, next will be expenses incurred on machines, insurance, repairs, maintenance, depreciation, etc. ಇದನ್ನ ನಾವು value of machine ratio ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. Expenses incurred on employees, salary, wages, canteen expenses. ಇದನ್ನ ನಾವು number of employees ratio ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. ಅದೇ ತರ employer contribution to employee schemes, contribution to provident fund, employee state insurance, ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದೇ ತರ ಪವರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. Students, our whole departmental account solutions are based on the single
chart. Very, very important, and the problems are very, very easy. If you'll understand this chart very systematically, if you'll remember these basis of allocations on which expenses should be allocated on what ratio, then you can solve many number of problems. Okay, then important notes, that is certain common expenses such as interest, accountancy charges, audit fees, director's fees, general manager salary, bank charges, etc. should not be allocated to any department. They should be transferred to the general P&L account. The certain common expenses ಯಾವ್ಯಾವೆ interest, accountancy charges, audit fees, director fees, general manager salary, bank charges ಇವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ should not be allocated to any department. ಹೌದಾ? But they should be transferred directly to the general P&L account. This is important. That is note. The next will be the calculation of net purchase ratio. Now net purchase ratio na hang ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ total purchases less purchase return. We'll get the net purchases, and after that we have to calculate the ratio. ಇದೇ ತರ calculation of net sales ratio, total sales less sales return, we get the net sales, and we have to find out the ratio. Allocation of common incomes. Discount earned is only common trading income earned by any business. Such income should be allocated in the ratio of net purchases. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ earned ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. Interest from banks, interest on investment, dividends etc. is allocated in the given ratio. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. In the absence of which they are allocated equally among various departments. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು. Okay, the next will be the interdepartmental transfer. Very important. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What do you mean by interdepartmental transfer ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಥ? ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರ್ಥ ರೈಟ್. That is transfer of goods or services by one department to other department within the departmental organization is known as interdepartmental transfers. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ವಿದಿನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, such interdepartmental transfer should be considered as sales for transfer department and purchases for the transferring department. The transfer of goods or services in between departments may be at cost price or selling price. ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Okay, interdepartmental transfers. Transfer of goods or service by one department to other department within the department organization is known as departmental transfer. That just we have discussed. That is the meaning of interdepartmental transaction. Such interdepartmental transfer should be considered as sales for transfer department and purchase for transfer department. The transfer department of goods or services is between departments, may be at cost price or selling price. ಇದಕ್ಕೆ journal entry ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ very important. Receiving department account data to giving department, and the general P&L account data to stock reserve account. First one we have to take it the cost price and selling price. Second will be on the unrealized profit. Note is that important. Stock reserve is calculated at a given percentage on interdepartmental transfer of goods included in closing stock of receiving. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ and like my channel. Thank you.